ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। रूस यूक्रेन जंग 14वें दिन विच दाखिल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन हार नहीं मनेगा। हुण नाटो की मैंबरशिप नहीं लेना चाहता यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव विच अलर्ट का ऐलान। वसनीकां नूं सुरक्षित थावां ते जाण दी अपील। अमरीका ने रूस तो तेल ते गैस की दरामद ते लगाई पाबंदी। जापान ने भी रूस ते लाईआं होर पाबंदियां। अमरीका विच स्कूल के बाहर गोलीबारी, एक की मौत, 2 जख्मी। पुलिस ने शक्की व्यक्ति नूं कीता गिरफ्तार। यूक्रेन ते रूस की पिछले 14 दिनों तो जंग जारी है ते रूस के यूक्रेन ते हमले भी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि दुनिया रूस ते भरोसा नहीं करती, जदों कि हर कोई यूक्रेन की मदद लिए अगे आ रहा है। यह जानकारी दी कीव इंडिपेंडेंट ने दी है। दी कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया रूस के भविख विच विश्वास नहीं करती, इस बारे गल नहीं करती। इस दे नाल ही उन्होंने दावा किया है कि वोल्गोग्राड खेतर की रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल यूरी अगकोव यूक्रेनी फौज वालों मारिया गया। इस तो पहला यूक्रेन ने मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव नूं मार मुकाया सी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ब्रिटेन की संसद नूं संबोधन करदे कहा कि उन्हां दा देश रूस के हमले खिलाफ आखिरी साह तक लड़ेगा। जेलेंस्की ने ब्रिटिश संसद मैंबरां नूं कहा कि असीं हार नहीं मनांगे ते ना ही देश छड्डांगे। यूक्रेन तो वीडियो राही हाउस ऑफ कॉमन्स नूं संबोधन करदिआं जेलेंस्की ने ब्रिटेन नूं रूस ते पाबंदियां वधाउण अते इस नूं अतवादी देश मनण दी अपील कीती। युद्ध प्रभावित यूक्रेन की राजधानी कीव विच अते इस दे आले दुआले बुधवार सवेरे एक हवाई अलर्ट घोषित किया गया, जिस विच वसनीकां नूं जल्द तो जल्द सुरक्षित थावां ते जाण दी अपील की गई। खेती प्रशासन के मुखी ओलेस्की कोलेबा ने टेलीग्राम से कहा कि कीव खेतर हवाई चेतावनी, मिसाइल हमले का खतरा है। हर किसी को तुरंत सुरक्षित थावां ते चले जाना चाहिए। यूक्रेन ते हमला करने के लगभग 2 हफ्तियां बाद रूसी फौजी देश के समुद्री तट ते अगे वध चुके हैं। अजोव सागर ते स्थित मारियोपल नूं कई दिनों तो रूसी फौजां ने घेरा पाया होया है। 4,30,000 लोगों के शहर में मनुखी संकट वध रहा है। कई दिनों तो रूसी बलों ने यूक्रेन के शहरों को घेर लिया है ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਗਲਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। रूस ਅਤੇ यूक्रेन ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਕਿਵ, ਸੂਮੀ, ਚੇਰਨਹੀਵ ਅਤੇ ਮਾਰੀਓਪਲ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। रूसी फौजी लगातार यूक्रेन के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों को अपना निशाना बना रहे हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की ने जंग दौरान सुरक्षित निकासी करने की कोशिश कर रहे यूक्रेनी नागरिकों लिए मनुखी गलियारों के विस्तार और रेड क्रॉस तो वधेरे सहयोग की मांग की है। मंगलवार को किसी अणदसी थां तो एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दक्षिणी समुद्री बंदरगाह वाले शहर मारियोपल में नाकाबंदी दौरान पानी की घाट कारण एक बच्चे की मौत इस गल का संकेत है कि शहर के लोग कितने हताश हो गए सन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मंगलवार को यूके के संसद मैंबरां रूस के अपने देश के हमले तो बाद रूस को अतवादी देश घोषित करने लई किया है। यकीनी बनाने लई होर सख्त पाबंदियों की मांग की है कि देश का हवाई खेतर सुरक्षित रहे। यूक्रेन के 44 साला नेता जेलेंस्की ने हाउस ऑफ कॉमन्स के हेठले सदन को वीडियो लिंक राही संबोधित करदिआं होया इतिहासक भाषण दिता। जेलेंस्की का खड़े संसद मैंबरां द्वारा स्वागत किया गया। जिक्र खास है कि यूक्रेन के हमले तो बाद अमरीका ते उसके सहयोगी देशों तो इलावा दुनिया के होर देश रूस ते लगातार ਵੱਖ-ਵੱਖ पाबंदियां लगा रहे हैं। इन्हां पाबंदियां नाल रूस को काफी नुकसान हो रहा है। उसके अर्थचारे को भारी कीमत चुकानी पै सकती है, पर इस तो बाद भी रूस जंग को रोकने लई तैयार नहीं है। अमरीकी खुफिया एजेंसी मुताबिक रूस भारी नुकसान तो बाद भी जंग जारी रख सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वह हुण नाटो की मैंबरशिप लिए यूक्रेन ते दबाव नहीं बना रहे हैं। यह वड्डा मुद्दा है जिसनूं रूस और यूक्रेन विचाले जंग की जड़ मनिया जाता है। मास्को नूं शांत करने के उद्देश्य नाल एक होर स्पष्ट संकेत विच जेलेंस्की ने कहा कि वह रूसी पक्षी 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ खेतरां विच स्थिति का समझौता करने लई तैयार है, जिसनूं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को हमला शुरू करने तो ठीक पहला स्वतंत्र और मानता प्राप्त ऐलान किया।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਸ ਪੰਪ ਤੇ ਲਾਗਤ ਬਚਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਰੀ ਯੁੱਧ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤਾਣ ਜਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ 32 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਚਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਾਦੀਰੋਵ, ਉਪ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਟਰ ਲੁਕਾਸ਼ੇਂਕੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਰੂਸ ਲਈ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਲਈ ਆਮ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦਾ 14ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 850 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ, ਸਟਾਰਬਕਸ, ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ, ਪੈਪਸੀਕੋ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 62,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਕੈਮਸਿੰਸਕੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਟਾਰਬਕਸ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 130 ਰੂਸੀ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਰਹਿਤ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਇਓਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ ਮੋਇਨੇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਸਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਬਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੁਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 10 ਨਵੇਂ ਰੂਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਉਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਲੀਗਾਰਚ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। New sanctions on 10 individuals complicit in this unjustified invasion. This includes former and current senior government officials, oligarchs, and supporters of Russian leadership. The names of these individuals come from a list compiled by jailed opposition leader Alexei Navalny. These sanctions put increased pressure on Russia's leadership, including on Putin's inner circle. This is, of course, in addition to all the other sanctions we've announced, including our recent announcement on imposing massive tariffs on Russian and Belarusian imports. The work we're doing together is punishing Putin and his enablers where it hurts most, in particular by crippling their financial systems and sanctioning their central bank. So far, in aid for Ukraine, Canada has sent about $1 billion worth of financial assistance and humanitarian aid, but we have more to do. Russia's oil and gas is a problem for the future. What we're seeing with the solidarity and the unity, not just of countries and democracies across Europe and North America, but indeed countries around the world looking at trying to secure more
reliable sources of energy, particularly green sources. What we're seeing is a shift in Europe and elsewhere to understand that Russia is no longer a reliable partner. What Vladimir Putin has broken here is a trust where I've heard a number of Europeans reflect on it's too bad that we are so dependent on Russian oil, but we're not going to make that mistake again, and they are moving away from it. Canada imports negligible amounts of Russian petrochemicals and oil. We've banned that, but we are, of course, self-sustainable in terms of oil. As you know, a number of years ago, we put forward a defense plan that included increasing our defense spending by 70%. But we also recognize that the context is changing rapidly around the world, and we need to make sure that the women and men who serve in the Canadian Armed Forces have all the equipment necessary to be able to stand strongly, as we always have as members of NATO, and we will continue to look at what more we can do. Countries have realized that continued reliance on Russia's oil and gas is a problem for the future, and what we're seeing with the solidarity and the unity not just of countries and democracies across Europe and North America, but indeed countries around the world looking at trying to secure more reliable sources of energy, particularly green sources. What we're seeing is a shift in Europe and elsewhere to understand that Russia is no longer a reliable partner. What Vladimir Putin has broken here is a trust where I've heard a number of Europeans reflect on it's too bad that we are so dependent on Russian oil, but we're not going to make that mistake again, and they are moving away from it. Canada imports negligible amounts of Russian petrochemicals and oil. We've banned that, but we are, of course, self-sustainable in terms of oil and energy, but we will be there to support as the world moves beyond Russian oil and indeed beyond fossil fuels to have more renewables in our mix. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਬਾਲਣ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 13 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ $150 ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। And so the measures that we are announcing today are the way that we can provide the relief that we offered in scrapping the carbon tax in the first place. So for Albertans who are looking at the price of everything going up, from fruit and vegetables to fuel, this is real relief. On top of ending the fuel tax, we'll also provide relief to families and small businesses struggling with the higher cost of electricity. Alberta families who have consumed less than 250 megawatt hours of electricity, and that's the vast majority, that's almost all households, they'll receive a $150 rebate on their electricity bills for this past winter. We'll take action as soon as possible to introduce legislation and get this done. It may take a bit of time for Albertans to actually receive the rebate, as we have to work with over 45 energy providers in the province, but rest assured this relief is coming. Alberta will end the collection of the provincial fuel tax. This means the price at the pump will drop by 13 cents a litre, putting money back into the pockets of Albertans. This will apply to gasoline and diesel, including marked fuel. This massive tax relief is a response to skyrocketing costs at the pump and is going to provide Albertans with the relief that they need when the cost of everything's going up. As a result, this relief is based on a sliding scale for oil prices. When the price of oil is over $90, that's West Texas Intermediate, per barrel, the fuel tax will be removed completely. When the price of oil is less than $80 per barrel of WTI, the fuel tax of 13 cents per litre will be in full effect. And that protects Alberta's budget. It protects our fiscal health as a province, because as those oil prices go up, so too do revenues to the provincial treasury. So this is a fiscally responsible measure that will only provide this relief if, in fact, the province is generating significantly additional revenues. And that altogether, this helps us to address cost pressures that are making life harder for families. I really don't understand how Justin Trudeau and Rachel Notley can possibly think that now is the right time to add even more costs to day-to-day living with their punishing carbon tax. You know, I want to remind Albertans that as Bill number 1 of this government
we scrapped the NDP carbon tax. The Carbon Tax Repeal Act was passed, which was the single largest tax cut in Alberta history. Unfortunately, just a few months later, Justin Trudeau imposed his punishing carbon tax, punishing people for heating their homes, filling up their gas tanks, and driving to work. And now they want to triple it. And the next installment comes on April the 1st, cheered on by Alberta's NDP. That's just irresponsible. On top of ending the fuel tax, we'll also provide relief to families and small businesses struggling with the higher cost of electricity. Alberta families who have consumed less than 250 megawatt hours of electricity, and that's the vast majority, that's almost all households, they'll receive a $150 rebate on their electricity bills for this past winter. We'll take action as soon as possible to introduce legislation and get this done. It may take a bit of time for Albertans to actually receive the rebate, as we have to work with over 45 energy providers in the province, but rest assured this relief is coming, and Minister Nally will provide more details in a moment. Albertans told us they needed relief from rising costs. We've heard them loud and clear. ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। We are witnessing the war in Ukraine and the horrible toll of that war. Images continue to be published out of Ukraine depicting the gruesome impact of this war and the terrible loss. In all of this, it reminds us all of the important role that Canada can play in stepping up to provide help. We know Ukrainians are seeking refuge and solace. Their families are trying to find safety. Canada can play a role in making sure people can come to safety, that we can support Ukrainians. And so first and foremost, we're calling for a national plan, a plan to work with provinces and territories to make it as easy and as simple as possible for people that are leaving this horrible crisis to get to Canada safely, to be able to be welcomed in Canada. And so we're calling for that. In that call, we also want to acknowledge that there are vulnerable people, particularly vulnerable people in Ukraine, that they also have to be acknowledged. And so we need to make sure that there's a clear plan to recognize the vulnerable communities that are unable to leave or that are having trouble leaving. That's racialized people in Ukraine as well as the LGBTQ community. And secondly, we're going to continue to apply pressure for increased sanctions. We've heard there are another rounds of sanctions announced by Prime Minister today. We welcome that. We need to continue to apply as much pressure as possible on Putin where it counts the most, and that's his wealth. And that's by targeting his closely allied and associated oligarchs and targeting them, seizing and freezing their accounts. That's a meaningful way for us to apply pressure on Putin to stop this war. We saw some of the incredible stories and imagery out of neighboring countries in Germany, where people had signs saying, "We can take you in our homes. We have space for a mom and 2 children." That's the type of spirit that we're seeing around the world. And that's the type of spirit that exists here in Canada. People here in Canada want to welcome Ukrainians. We need to have a plan to do that. We need to have barrier-free travel. We need to make it as easy as possible. And we have with us Bodana, who will share her story, the feeling and the impact on Ukrainian Canadians, the fear and the worry that they have, and the willingness they have to step up and provide support, and the willingness that's shared with all Canadians to be able to step up and support. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲੇਵਿਲ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ $763 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ $5,000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। A strong nursing workforce is going to be critical to supporting the province's recovery in the months and years ahead. Simply put, an investment in our nurses is an investment in our future. So that's why I'm very pleased to announce today that our government is investing $763 million to provide Ontario's nurses with a retention payment.
Through this retention payment, Ontario will provide a lump sum payment of up to $5,000 for eligible full-time nurses and a prorated payment of up to $5,000 for eligible part-time and casual nursing staff. This payment will be made in 2 installments, and we are currently working with employers to roll out the first payment within the next few months. Nurses throughout our healthcare system and across sectors will be eligible, including those working in hospitals, long-term care or retirement homes, home and community care, primary care, mental health and addictions, and emergency services. As we continue our efforts to build up our nursing workforce, this investment will help us to retain the nurses that we already have. And it will help to ensure that patients will continue to receive the care they need, hospitals and home care. And what we're doing now is reinforcing home care. We are modernizing the system. We are making sure that patients can receive the care that they need. We will be making those investments as well to make sure that it's not just a policy change, but it's a real change, and that people will be able to receive more care in their own homes. It's, as you've indicated, it's a less expensive alternative. But more than that, it's where people want to be. And so we recognize that, and our government is going to continue to make investments in home. Well, we think that everybody is important in providing home care and long-term care. All of that is important, whether it is private providers or not-for-profit providers. It's all funded appropriately, and so we believe there's a mixture for both. And quite frankly, if we got rid of what some of the private companies are doing, both in home care and long-term care, we would be in a very bad situation right now, because we already have, in terms of long-term care, over 30,000 people that are waiting for care. So we need to continue to make investments in both. That is a way of operating. We don't. We supply the funding for the operations. That is up to individuals to determine whether they want to make those investments or not. But Bayshore provides excellent care, as do many of the other private providers, as well as our not-for-profit providers. Well, as you know, all of the hospitals are independent corporations. They have their own board of governors, and they make their own decisions. But we know that they take this very seriously, and that they are working through this problem, which nobody wants to work in a work situation that is not healthy physically and mentally. And so we are working with them, but it is up to the individual hospital to take action, and we know that they are. ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਆ ਉਹ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲਫਲ ਭੇਟ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟਸ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਆਪਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਸਸਕੁਐਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕਾਟ ਮੋਏ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਉਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਈਂਧਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। Yes, we have been giving some thought as to what we will do in the in weeks and months ahead, understanding that we're seeing price of fuel increase and other cost of living metrics that are increasing in part due to the world starting to find its way through COVID, in part due to the conflict that we see with Russia invading Ukraine. So most certainly we are starting to have these discussions as to what we would do if there was potential revenues increases, in particular revenue increases due to the price of oil. We see what's happening in Alberta, a province that's much more reliant on fluctuations in the price of oil as far as their provincial budget is. We're much more diversified we have a much more diversified economy here in Saskatchewan. So understanding that it is temporary, that we do have a much larger diversity in our economy in Saskatchewan, we are looking at what would potentially this look like. So looking at things like debt repayment, operating debt that this province has due to COVID. We've invested close to $3 billion in supporting Saskatchewan people over the course of the past 2 years through this global pandemic. Looking at what, and we have an operating debt that we inherited, quite frankly, from the NDP a number of years ago that is still in existence. Looking at, should we be looking at if there's a significant amount of revenue here, moving on some type of savings account on behalf of the people of the province, but also thirdly looking at, is there an opportunity for us, understanding this is the people of Saskatchewan's resource, to look at a way to return some of that directly to the people of Saskatchewan in some way. And so we're in the early stages of looking at that, likely at a different level than maybe a province like Alberta that is largely dependent on fluctuations in the energy industry, in the oil price per se. But I would just go on to say that what we are seeing occur in Ukraine, Russia, the relationship with other countries that purchase from Russia, this is a very important conversation for us to have in Canada and for us to have in North America around our energy security, our continental energy security, our continental food security, and ultimately our economic sovereignty. We need to take care of ourselves. We still import oil from other areas of the world, including Russia, into Canada. That needs to stop. And we need to look at how we are going to provide some of the most sustainable oil in the world, which is produced right here in Saskatchewan, how we're going to provide that to other Canadians, and how we're going to provide that to other people across North America to provide that continental energy security so that we don't find ourselves in the perplexing situation that we see other countries in today. A little bit higher level comment on Evraz and other areas where Russian oligarchs will actually intersect with what our North American economy, much more so in other countries around the world. There are impacts when Canada and the U.S. start to put sanctions in. Those sanctions that are targeted at having a maximum effect on Russia so that they back down on their unauthorized and quite frankly, quite egregious invasion of Ukraine and totally unnecessary invasion of Ukraine. That's what those sanctions are focused at. With all of those sanctions, there are consequences. There's consequences in Canada. For example, we see the energy price starting to rise. We see other costs of living metrics that are starting to rise, and we're looking very closely at that as a government.
to move on, major employers that employ Saskatchewan and Canadian people. That's a different level of conversation. That's one that I think our Minister of Trade and Export would ultimately be having, and I don't know that that's happened at this point in time. The sanctions have not targeted someone like Evraz at this point in time, but that conversation would be happening at that level ultimately in the days ahead. Listen. BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਥਿਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जब ये आज से 20-22 साल पहले गॉर्डन कैम्बल की गवर्नमेंट ने ये कट्स किए थे विमेन सेंटर्स पे, इन सर्विसेज का बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। बेसिकली एक मैसेज था हमारी कम्युनिटी को, हमारी औरतों को, कि हम आपकी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं अगर आपने सेक्सुअल असॉल्ट एक्सपीरियंस किया है, जबकि हमें पता है कि बहुत कम औरतें हैं जो इवन ये सपोर्ट लेती हैं, तो उनके लिए भी हमारे दरवाजे बंद हो गए थे। The new funding starts on April 1st of 2023. In the meantime, the existing grant-based funding remains in effect, and so organizations can count on that funding, knowing full well that on April 1st, 2023, it moves to stable ongoing funding, that they don't have to worry about either getting through a grant procurement basis. हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट जो होती है या सेक्सुअल असॉल्ट बाय स्ट्रेंजर्स, और काफी दफा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे और जो हमें पता चलता है हमारे क्लाइंट्स के थ्रू कि वो किस तरह एक्सप्लॉइट होते हैं डिफरेंट सिस्टम्स में, वेदर दे आर लैंडलॉर्ड्स, वेदर वो उनके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं। तो इस सपोर्ट से ये होता है कि उनको इमोशनल सपोर्ट ही नहीं बल्कि थोड़ा सा करेज मिलता है कि किस तरह वो इस चीज को लेके आगे बढ़ें या अगर चार्जेस प्रेस करने हों। Over a 4-month period last year, when a sexual assault response team was established, 15 survivors, all of them women between the ages of 17 and 56, were accompanied to the hospital and received care and personal support. This is more trips to the hospital for forensics exams than in the entire previous year. Not because there was more violence, but because more survivors sought help once supports to do so were available. कोर फंडिंग में ये है कि आपकी एक्सपर्टीज ट्रस्टेड है, आपका जो एक्सपीरियंस है सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स को सर्व करने का वो आपने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, तो अब आप अपनी स्टाफ रिटेंशन रख सकते हैं, आपको बार बार स्टाफ हायरिंग की जरूरत नहीं है, आप जॉब सिक्योरिटी भी होती है कुछ लोगों के लिए। तो इट मेक्स एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको कोर फंडिंग की हो ताकि हम अपना वो काम कंटिन्यू कर सकें विदाउट इंटरप्शंस। While other crimes are on a decline, sexual assault is on the rise. Early intervention along with emotional and practical support for survivors can get them on their path to healing. And EVA BC, along with many others, advocated for over 18 years, working with the provincial government to return these essential fundings for sexual assault survivors. हमारे प्रोग्राम जैसे और दूसरा प्रोग्राम जो फंडेड होते हैं कोर फंडिंग से लेके कि we're able to create a safe space कि women आगे आ सकें, की बात कर सकें। जो ये नया फंडिंग अनाउंसमेंट हुई है अभी बहुत अच्छी है क्योंकि it allows us to be more responsive. और दूसरी बात यह है कि सब सर्वाइवर्स की अलग अलग सी ज़रूरतें होती हैं, अलग अलग सी लाइफ सर्कमस्टांसेस होती हैं। तो लॉन्ग टर्म फंडिंग कोर फंडिंग क्या करता है कि हम उनके बारे में सोच के एक एक को देख के हम सपोर्ट कर सकते हैं। हम ग्रेटफुल हैं कि ये फंडिंग हमें अलाउ कर रही है टू कंटिन्यू आवर सर्विसेज, लेकिन नीड हमेशा ग्रेटर ही रही है। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੰਡਸਰ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੱਡੀਕਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।